Sampath, our Honorable Minister of Industries, Tamil Nadu, who has kindly consented to be with us in this moment of our happiness and pride, to be the chief guest of today's event. I welcome you, sir, and I also extend warm welcome to our zonal head for the states of Tamil Nadu and Kerala, Sri Sandeep Maheshwari, under whose vision and encouragement this unveiling of product is being done. He is like our head of the family. We don't need to give extra welcome, but without him, we are all working under him, under his guidance. So I take this opportunity to express my appreciation to you also, sir. And I welcome ex-MB Mr. Balaganga also, and Head Finance Mr. Velmurugan sir also on this August occasion. Last but not least, I would extend a warm welcome to all the press friends who have assembled here with the short period when we have invited you all to come in such a large number to be with us on this August occasion. Thank you all. Fortune 500 company. Our main activity is refining and marketing of petroleum products. Under marketing, we have different business lines like retail, LPG, aviation, lubes, INC customers, pipelines, so many things. Of which 70% of the total business is being contributed by retail. Retail in the sense, the retail outlets through which we are supplying petrol, diesel, lubricants and other special products like poWer 99, poWer turbojet and other things. We are undergoing a lot of dynamics nowadays. What is the great dynamics is, we know there is a rapid globalization is on. With the rapid globalization on, we have seen a lot of new vehicles and high-end vehicles in the road. Maybe down the year, some 5-6 years back, vehicles which you might not have seen or might not have dreamt about such vehicles are available in this road. So it has become a customary practice and habit now to see when you go into Mount Road or any other road, particularly in some big cities like metros, we find a lot of high-end cars. So the high-end cars definitely require a high-end fuel. Why so? Because the fuel which we use in high-end cars should not auto-ignite. In fact, the term auto-ignite, I will brief it in the next slide. It should not auto-ignite. And apart from that, it should give the required power for combustion for these high-end cars. And very naturally, not only these characteristics of the fuel, it should be available in our town so that our customers can utilize those vehicles and feel the efficiency of those great fuels. Coming to the technicalities, a very simple term, what is called knocking. Knocking is something like knock. What is knocking? What happens in these high-end cars are basically nowadays, and I will not use the term high-end cars. Nowadays all recent cars has got a lot of high compressible ratio. It means the fuel is compressed to such a great extent. So what happens before, normally we know in petrol car the ignition spark, the spark gives an ignition and then after that the fuel burns and explodes and pushes the piston down. So basically it's required a spark plug and the ignition. But when the compressibility is very high, we have got a characteristic of a fuel called as the fuel automatically ignites. That is, without even igniting a spark, the fuel on its own ignites and explodes. It means before the level of compressibility happens, the fuel ignites. That is called auto ignition. So auto ignition is not a favorable one for our vehicle because we are not utilizing the fullest force. Before it reaches the fullest force, the auto ignition happens and the piston power stroke starts. So that is not a very required one for engines. I would also like to elaborate a little bit more. Is a Maharatna company which is having two big refineries in Mumbai and Visakhapatnam. Apart from that, there are another two refineries in the joint venture. One is at Bathinda in Punjab with Mittals and Mangalore refineries in Karnataka. So with these refineries, and we have got a network of spread all across the country, and the total number of retail outlets, petrol bunks as we call commonly, in the entire country is almost 171, that is 17,171 to be precise as of last month.
Coming to South Zone, Tamil Nadu, where we are operating from a zonal office in Chennai city, there are almost 6,000 petrol bunks of all the oil companies put together, private and government sector, in the state of Tamil Nadu, and HPCL has around 1350 bunks approximately. So I can say that we are controlling almost 25% of the market share all over the country, and we are always caring for our valued customers. First time in Tamil Nadu. poWer 99 உயர் வகை பெட்ரோலை சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தும் இந்த விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்துடைய தலைமை பொது மேலாளர் திரு சந்தீப் மகேஸ்வரி அவர்களே, சென்னை மண்டல துணை பொது மேலாளர் திரு பாலாஜி அவர்களே, சென்னை மண்டல துணை மேலாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்களே, முன்னாள் எம்பி அன்பிற்கினிய சகோதரர் பாலகங்கா அவர்களே, அன்பிற்கினிய திரு வேல்முருகன் அவர்களே, மற்றும் விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள HPCL நிறுவன விற்பனையாளர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே, அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்திலே முதன்முறையாக சென்னையில் குறைந்த காற்று மாசு மற்றும் வாகனங்களின் என்ஜின்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை அளிக்கும் வகையில் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் poWer 99 என்ற உயர் தர பெட்ரோலை அறிமுகப்படுத்தும் இவ்விழாவிற்கு கலந்து கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த இந்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் மகாரத்னா தகுதி பெற்ற மற்றும் ஃபார்ச்சூன் 500 நிறுவனங்களில் ஒன்றான HPCL நிறுவனம் மும்பை மற்றும் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய இரு இடங்களில் பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைத்து இந்தியா முழுவதும் தரமான பெட்ரோல், டீசல், LPG மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களை தயாரித்து வழங்கி வருவதை நான் பெருமையுடன் கொள்கிறேன். பெட்ரோலிய பொருட்களை தயாரிப்பது மட்டுமின்றி சமூக அக்கறையில் CSR ஃபண்ட் இந்த நிறுவனத்தின் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, கல்வி, மருத்துவ சேவை, திறன் மேம்பாட்டு ஸ்கில்டு டெவலப்மெண்ட் பயிற்சி, சமுதாயத்தில் அடித்தட்டு மக்களை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றது என்பதை பெருமையோடு உங்களோடு கலந்து கொள்கிறேன். HPCL நிறுவனம் poWer 99 என்ற உயர்தர பெட்ரோலை சென்னையில் இன்று அறிமுகம் செய்வது ஒரு பொருத்தமான ஒரு நிகழ்வாகும். ஒரு தகுதியான இடத்தில்தான் இந்த அறிமுக விழா நடைபெற்று கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக மோட்டார் வாகன உற்பத்தியில் 40% தமிழ்நாட்டில் தான் உற்பத்தி செய்கின்றது. ஒரு நிமிடத்திற்கு 3 கார்களை உற்பத்தி செய்கின்ற சென்னை இடம் என்பதை நான் குறிப்பிடுகிறேன். கனரக வாகனங்களை பொறுத்தவரையில் 3 நிமிடத்திற்கு 2 கனரக வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற இடம் சென்னை. அது மட்டுமல்ல, உலக அளவில் டாப் 10 ஆட்டோமொபைல் செக்டாரில் உற்பத்தியில் டாப் 10 இருக்கும். உலக அளவில் டாப் 10 இருக்கும். நம்ம தி டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் சென்டர் இந்த சென்டர். அது மட்டுமல்ல, ஒரு ஆண்டுக்கு 40 லட்சம் 2 வீலரை உற்பத்தி செய்கின்ற இடம் சென்னை. ஆட்டோமொபைல்ஸ் 2 வீலர்ஸ் தயாரிப்பில் பொதுவாக பார்க்கும்போது இது ரைட் பிளேஸில் ரைட் டைமில், என்ன காலம் கடந்தாலும் விசாகப்பட்டினம் போன்ற மும்பை போன்ற பகுதியில் நடைபெற்றாலும் இது காலங்கடந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் ரைட் டைமில் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் இந்த poWer 99 பெட்ரோலை உயர்தர பெட்ரோலை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர், as a கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ற முறையில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். டீலரோடு சேர்ந்து நானும் என் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன், பெருமைப்படுகிறேன் என்பதை குறிப்பிடுகிறேன்.